Yes, good evening, students. In today's class, let us continue with the competitive questions from the electrochemistry chapter. Okay, so the next question we have a quantity of electricity required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline, arising 50% current efficiency is. Okay, so what is the 50% current efficiency of while convert when we supply the amount of electricity, how much amount of electricity is required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ is having the formula benzene ring ಗೆ NO2 attach ಆಗಿದ್ರೆ that is nitrobenzene. For then aniline is for benzene ring if NH2 group is attached that we call it as aniline ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the change in oxidation number of N is 6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. If you find out the oxidation number no like C6H5NO2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು N ಗೆ like if you substitute the values, if you calculate the oxidation number, you will be getting +3. ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಗೈನ್ find out the oxidation number for C6H5NH2. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ N there ಅನ್ನೋದನ್ನ you should know. Okay, then after finding out oxidation number, you will be getting change in oxidation state of oxidation number of nitrogen is equals to 6 ಆಗುತ್ತೆ. That means the difference of the change of reactant to the product oxidation number. So N factor is equals to 6, so that we know the formula for 50% current efficiency. Q is equals to N into NF of F ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ if we substitute the values no, so where N is equals to 12.3 divided by 123 into 6. Okay, 12.3 by 123 into 6 of Faraday ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be getting 0.6 Faraday. ಓಕೆ, 0.6 Faraday ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 57.900 ಕೂಲಂಬ್. 0.6 Faraday, 1 Faraday ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 96,500. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 0.6 Faraday ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 57,900 ಕೂಲಂಬು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕರೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ is equals to I actually used divided by I total. I actually used divided by I total into 100. Okay, so I actually used divided by I total into 100. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 50%. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 50% ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 57,900 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 50 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 57,900 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 57,900 ಇಂಟು 100 divided by we will be getting 50. 51s are 52s are. Then 57,900 into 2 is x is equals to 1,15,800. 1,15,800 ಕೂಲಂಬ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. x is equals to 1,15,800 ಕೂಲಂಬ್ is the answer. So this answer ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1,15,800 ಕೂಲಂಬು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ 50% current efficiency for this x value. Next question ಹೋಗೋಣ. 9.65 ampere of current was passed for 1 hour through Daniell cell. The loss of mass of zinc anode is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9.65 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ 9.65 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ. ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 65.4 is atomic weight of zinc divided by 2 whole divided by
96,500. ಓಕೆ 96,500 ಇಂಟು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಐ ಎಷ್ಟು 9.65 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಟು ಟೈಮು 1 ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಅವರ್ಗೆ 60 ಮಿನಿಟ್ 60 ಸೆಕೆಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ 65.4/2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 96,500. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ದಟ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ, ಸೊ 65.2/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 3s 6, 2 2s 4, 0.7 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 96,500 ಇಂಟು 9.65 ಇಂಟು 60 ಇಂಟು 60 is 360 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 360. So then if we solve this, no, m is equals to, we are getting 11.6 gram namge value sigutte. Okay, where m, the loss, ಎಷ್ಟು amount of mass of zinc anode loss ಆಗುತ್ತೆ when we supply the 99.65 ampere of current to the Daniel cell within 1 hour ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 11.76 gram of zinc anode is going to loss ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then next question, the electrochemical equivalent of two substances are E1 and E2. So electrochemical equivalent of two substances, ಎರಡು substance ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, E1 and E2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The current that flows to deposit their equal amount at the cathodes in the same time must be in the ratio of. So ಈಗ ನಾವು the current that flows to deposit their equal amount of at the cathode. So ಈಗ they have given ಎರಡು substances equivalent conductance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ electrochemical equivalent. ಸೊ ಈಗ ನಾವು the current that flows to deposit their equal amount at the cathodes in the same time must be in the ratio of. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರೆಂಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, amount should be same, amount should be same. So that is E1 into L1 into T1 is equals to E2 into L2 into T2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ where T1 and T2 are ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ T1 is equals to T2 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore sorry, this is not even I1. okay, I1 and I2. okay, so that I1 divided by I2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, I1 divided by I2 is equals to E2 divided by E1. I1 divided by I2 is equals to E2 divided by E1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So that if I consider the ratio of this one, no, the equivalent weight of the substances, E2 is E2 is equals to E1 or E1 ಅಂತ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, E2 and E1. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ E2ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ E1ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್, how long will a current of 1 ampere current take for complete deposition of copper from 1 liter of 1 normal copper sulfate solution. So ಈಗ how long, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, T is equals to question mark, I is equals to 1 ampere ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, to take for the complete decomposition or deposition of copper from 1 liter of. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 1 liter of 1 normal copper sulfate ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ 1 mole 1 liter of 1 normal copper sulfate solution ನಮಗೆ like 1 liter of 1 normal copper sulfate solution 1 ampere current ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ Q is equals to 1 Faraday. okay, so 1 Faraday ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ is required to
required for the complete decomposition of copper from 1 liter of one normal copper sulfate solution. So that we can consider 96,500. So ಇಲ್ಲಿ at constant 1 liter 1 normal copper sulfate solution ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ it requires 1 Faraday. 1 Faraday or 96,500 coulomb of charge ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that Q is equals to, according to this we have Q is equals to IT formula. So ಆಗ T ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, T is equals to Q divided by I ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so where Q is I is 1 ampere divided by 96,500. Okay, so it will become what, 96,500 seconds. So time ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 96,500 seconds. So option 1 is the right answer. 96,500 ಇರೋದ್ರಿಂದ option 1 is the right answer. Next we have 1 Faraday of electricity is passed separately through 1 liter of 1 molar aqueous solution of. ಈಗ 1 Faraday of electricity na we are passing separately through 1 liter of 1 molar aqueous solution of. First one is AgNO3, second one is tin chloride and third one is copper sulfate solution ಗೆ ನಾವು add ಮಾಡಿದಾಗ the number of moles of silver, tin and copper deposited at cathode or respectively. ಎಷ್ಟು number of moles of silver, tin ಮತ್ತೆ copper cathode ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ they are asking the question. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Ag plus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then Sn plus 4, tin is having the charge plus 4 because ಈಗ Ag plus ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ Ag. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ Sn ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ Sn. ಸೊ ಕಾಪರ್ ನಮಗೆ ಕಾಪರು ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ Cu. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ Ag ಪ್ಲಸ್ Sn ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಸ್ ಟು Cu plus 2 ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ 1 divided by 1 is to 1 divided by 4 is to 1 divided by 2. So that is nothing but 1 is to 0.4 is nothing but 0.25. So the half is nothing but 0.5. So 1 is to 0.25 is to 0.5. So 1 is to 0.25 is to 0.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. So that option 1 is the right answer. Okay, next question. 0.05 molar aqueous solution of NaCl is electrolyzed. 0.05 mole aqueous solution of NaCl is electrolyzed if a current of strength 0.5 ampere is used for 193 second. So current is given, I is 0.5 ampere, used for time is 193 seconds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, concentration ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The final concentration of Na plus ions in the electrolyte will be, what is the final concentration where volume of solution will be constant ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ the aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl does not produce Na on cathode. So ಇಲ್ಲಿ aqueous solution of NaCl ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ is not going to deposit on the cathodes. Okay, so that hence Na plus concentration remains same. So Na plus concentration ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 0.05 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ 0.05 ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಲೈಕ್ ನಾವು 0.05 ಮೋಲ್ aqueous solution ಆಫ್ NaCl ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ aqueous medium, ಸೊ Na ions ಅದರ aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ Na plus ions is not going to settled on the
cathode, so that the concentration will remain same irutte. There is no changes in the concentration of aqueous solution of NaCl, and no ions will be going to settle on the cathode agirodrinda the final concentration of Na plus ions of the electrolyte will be same irutte. So that is 0.05 mole only the concentration. Next we have, which one of the following could not be liberated? Which one of the following could not be liberated from a suitable electrolyte by the passage of 0.25 Faraday of electricity through that electrolyte? So, which one of the following could not be liberated from a suitable electrode? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ 0.25 ಫ್ಯಾರಡೆ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವೆನ್ ವಿ ಸಪ್ಲೈ 0.25 ಫ್ಯಾರಡೆ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ 0.25 ಫ್ಯಾರಡೆ ವಿಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆನ್ 0.25 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್. 0.25 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.25 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ 0.25 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್. 0.25 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the option 1 is the right answer. 0.25 mole of silver. Next question. What is the time in second required for deposition of all the silver present in 125 ml of 1 mole AgNO3 solution by passing a current of 241.25 amperes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the moles of AgNO3 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? moles of AgNO3 is equals to, we should take m into v ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 mole into 125 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 into 125 divided by 1000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. that will become 0.125 mole ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, the moles of AgNO3. So then if I come to the reaction, when Ag plus accept one electron, it is going to give Ag. Okay, so idralli 1 mole of Ag required 1 mole of electron. Correcta? So 1 mole of Ag required 1 mole of electron. Therefore 0.125 mole of Ag required. Mole of Ag required x mole of electron ಅಂತ ತಗೊಂಡು x mole of electron ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 into x is equals to 0.125 into 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x is equals to 0.125 mole is required. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 0.125 mole of electrons are required. Okay, therefore total charge is equals to 0.125 into 96,500. So 0.125 into 96,500. Therefore 0.125 into 96,500 is equals to T into 241.25 ampere is given. So this is Q is equals to IT anta. So I am substituting the value. Total charge estayitu 0.125 into 96,500 is equals to T. We are going to find it out in seconds into 241.25 anta agutte. So aga T enagutte next T is equals to, okay, 0.125 into 96,500 divided by 241.25 ಆಗುತ್ತೆ. Then T is equals to, so ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? T will becomes 50 seconds. 50 seconds we are getting the time. Okay na? So T is equals to 50 seconds. Okay, next question we have, the charge required for the oxidation of
1 mole of Mn3O4 to MnO4 2 minus in alkaline medium is assume 100% current efficiency is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ for the oxidation of 1 mole of Mn3O4 to MnO4 2 minus in alkaline medium is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ the change in oxidation number, the change in oxidation number per mole of Mn3O4 is equals to 10. See, if we calculate the oxidation number for Mn3O4 ಅಲ್ಲಿ Mn ಗೆ if we find out, no, so it will become 3 into Mn plus 4 into oxygen is equals to 0. So 3 into Mn plus 4 into minus 2 is equals to 0. So 3 Mn minus 8 is equals to 0. So Mn 3 into Mn MnO4 Mn3O4. Okay, so 3 Mn is equals to plus 8 ಆಗುತ್ತೆ, plus 8 Mn3O4 4 into minus 2. Okay, minus 8. So Mn is equals to 8 by 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so then ಅದೇ ರೀತಿ if we calculate the oxidation number for MnO4 2 minus, no, so 1 into Mn plus 4 into minus 2 is equals to minus 2. So Mn minus 8 is equals to minus 2. Mn is equals to minus 2 plus 8. Mn is equals to plus 6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ so this is not Mn3O4, this is Mn2O4. Sorry, this is Mn2O4. Okay, so that 8 by 4 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 1s 2 4s, so that is equals to plus 4 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, Mn2O4 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಪರ್ ಮೋಲು ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ 10 ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ದೆನ್ 1 mole of Mn2O4 is equals to 10 equivalents anta, is equals to what, 10 equivalents. So 10 equivalents are nothing but 10 Faraday. Okay, 10 equivalents are nothing but what, 10 Faraday. So that we can write answer as 10 Faraday. Next question. The density of copper is 8 gram per cc. Number of coulombs required to plate an area of 10 cm into 10 cm on both the sides to a thickness of 10 power minus 2 centimeter using copper sulfate solution as electrolyte is. So ಈಗ density of copper ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 into 10 centimeter ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 power minus 2 centimeter ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 cc ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 cc ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 1 cc ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 cc ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆದರೆ 1 cc ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ for 2 cc is equals to 16 grams ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಫಾರ್ 2 cc ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 into 8 is 16 gram ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ when 96,500 ಕೂಲಂಬ್ is equals to 32 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆದರೆ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆದರೆ
32 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 96,500 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಈಗ 96,500 ಕೂಲಂಬ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆದರೆ how many coulomb of charge is required for the 16 gram of copper? So that if we do the cross multiplication, 96,500 into 16 is equals to q into 32 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ q ಏನಾಗುತ್ತಾಗ q is equals to 96,500 into 16 divided by 32. So if you solve this, no, 16 ones are 16 twos are, q is equals to 96,500 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting 48,250. 48,250 ನಮಗೆ this number of coulomb of charge is required for the for when we consider 10 cm into 10 cm area of cross section and the thickness will be 10 power minus 2 centimeter. So this is the calculation part. So we are getting 48,250. So in option 1, so this answer is there, 48,250. Next to the same quantity of electricity is passed through 0.1 molar H2SO4 and 0.1 molar HCl. So same concentration ಇರುವಂತ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ H2 obtained at the cathodes or in the ratio ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಸೇಮ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ W weight of the amount of the substance is directly proportional to the equivalent weights ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ H2 is formed at the cathode. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ W is directly proportional to E ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the weight amount of the substance is directly proportional to the equivalent weights ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we will be considering 1:1 ratio ಅಲ್ಲಿ both the same concentration of the solutions are going to produce H2 at the cathodes ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next we have a conductivity of cell was filled with a 0.02 A conductivity of cell was filled with a 0.02 molar KCl solution which has, so concentration is 0.02 molar KCl solution which has a specific conductance 2.768 into 10 power minus 3 per ohm per centimeter. If its resistance is 82.4 ohm at 25 degrees Celsius is, then what is the cell constant ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ conductivity of the cell was filled with what, 0.02 molar KCl solution and which is having the K value 2.768 into 10 power. So this is K value. Okay, so then if its resistance is given and temperature is given and ಇಲ್ಲಿ concentration ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, based on this we can calculate that is cell constant is equals to L divided by A is equals to K into R formula. Andre, so the cell constant is nothing but we know the equation L by A into 1 by R formula alva. Adike if we multiply K, no, it will become K by R. Sorry, 1 by R alva. L by A into 1 by R. So if we multiply with the K, no, we will be getting L by A into K into R. Okay, not K by R, K into R formula. So then that is equals to K is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.768 into 10 power minus 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ into R is given 82.4 ohm. 82.4 ohm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting 0.2281 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ cell constant is equals to 0.2281 per centimeter.
0.2281 per centimeter is the answer. Next question. The equivalent conductivity of a solution containing 2.54 gram of copper sulfate per liter is 91.0 per ohm centimeter square per equivalent. Its conductivity would be ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು the solution containing how many equivalent conductivity, 2.54 gram of copper sulfate per liter is this one conductivity value is lambda eq is 91.0 per ohm centimeter square per equivalent. So n is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2.54 by 254 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು k into 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 91.0 is given, that is k value specific yes sorry then next step, lambda equivalent is 91.0 is equals to k into 1000, k into 1000. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ will be getting the value what if we do the calculation. .54 divided by 254 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.01 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.01 ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಆಗ k ಏನಾಗುತ್ತೆ 91.0 into 0.01 is equals to k into 1000 will be getting. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ k is equals to 91.0 into 0.01 divided by 1000 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is equals to 91.0 into 0.01. Okay, 0.91 divided by 1000. So if you solve this, no, you are getting the value 2.9 into 10 power minus 3. 2.9 into 10 power minus 3 per ohm per centimeter ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಬರುತ್ತೆ. Next we have level 3 type of questions. Up to this level 2 questions over, then we have level 3 questions. So the first question is, the time required to remove electrolytically 1 off from 0.2 liters volume is given of concentration 1 molar AgNO3 solution by a current of 1 ampere is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so and also the time is required to remove electrolysis process off of the 0.2 liters of 1 molar AgNO3 solution is by passing the current is 1 ampere ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ number of AgNO3 is equals to 0.2 into 1 is equals to 0.2 moles. 0.2 into 1 into 1 is equals to 0.2 moles ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ is equals to 1 ampere is given. Okay, so that number of moles of Ag plus silver consumed, ಎಷ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಇಂಟು ಆಫ್ ಇಂಟು 0.2 ಆಫ್ ಇಂಟು 0.2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ 1 ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟು 0.2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.1 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so then what is the reaction will takes place ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ Ag plus E minus is going to give silver. Okay, so then 1 mole of silver requires 1 mole of silver requires 1 mole of electron ಆದರೆ 1 mole of electron ಆದರೆ 0.1 mole of silver require 0.1 mole of silver requires x mole of
x mole of electrons. Okay, so that 1 into x is equals to 1 into 0.1 ಆಗುತ್ತೆ. So then x is equals to 0.1. x is equals to 0.1 mole of electrons ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that now 0.1 Faraday is equals to IT. Charge ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0.1 Faraday ಅಂತ ಆಯಿತು is equals to I into T, that is equals to current ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ampere into time we need to find it out. Time, okay, 0.1 F is nothing but what, 0.1 into 96,500 is equals to 1 into T. So T ಏನಾಗುತ್ತೆ, T is equals to 0.1 into 96,500 divided by 1. So T is equals to, if we do the ಇಲ್ಲಿ, so we will get the answer. So that is if whatever here 1 we have, no, that is the current, and T, in order to convert time in terms of seconds ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ I will multiply the 60 to the denominator, so that we will be getting the answer 160. Okay, 160 minute. ಸೊ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 60ನ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 160 minute. ಓಕೆ, 160 minute ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು